fi daawwattoota Fortune English and Amharic chaanelii kanaa. Kaayyoon chaanelii kanaa inni guddaan akkuma beekamu afaan Ingiliffaa addunyaa irratti afaan namoonni hedduun ittiin walii galanidha. Dabalataanis mana barnootaa sadarkaa lammaffaa, dhaabbata barnootaa olaanoo akkasumas immoo afaan qo'annoo fi qorannoo ta'uudhaan kan tajaajilaa jiru ta'uusaa beekamaadha jechaadha. Kanarraa kan hubachuu dandeenyu barbaachisummaan afaan Ingiliffaa yeroodhaa gara yerootti dabalaa deemuunsaa kuni ifaadha jechaadha. Haa ta'uyyuu malee barattoonni keessumaayyuu immoo namoonni afaan Ingiliffaa akka afaan birootiitti yookaan immoo as a second language baratan dandeettii isaan afaan Ingiliffaa kan qaban gadi bu'aadha yookaan immoo hammuma eegame miti jechaadha. Fakkeenyaaf kana qabxiima barattoonni yeroo baay'ee afaan Ingiliffaa irratti galmeessan irraa kaanee tilmaamuu ni dandeenya jechaadha. Isa kanaaf gama kanaan gargaaruudhaaf immoo kan fayyadu keessaa tokko afaan Ingiliffaa kanaaf afaan dhalootaa isaaniitiin barachuun haala kana rakkoo kana gama tokkoon furuu danda'a jennee amanna jechaadha. Kanaaf kaayyoon chaanelii kanaa barattootas haa ta'u namoonni kamiyyuu sadarkaa kamirra jiranii garuu dandeettii afaan Ingiliffaa isaanii gabbifachuu barbaadan yuutuubii chaanelii kanarraa barachuu barnoota argachuu danda'u jennee yaadna jechaadha. Kunis kan ta'uu danda'u fakkeenyaaf chaaneliin kun kan inni qophaa'e afaan Amaariffaa fi afaan Ingiliffaan ta'ee afaan Ingiliffaa gara afaan Oromootti yookaan immoo gara afaan Amaariffaatti hiikuudhaanidha jechaadha. Kanaaf chaanelii kanarraa namni yookaan barattoonni sadarkaa kamittiyyuu jiran dandeettii afaan Ingiliffaa isaanii kan gabbifachuu barbaadan irraa fayyadamuu danda'u jechaadha. Fakkeenyaaf namni tokko yoo afaan Oromootiin afaan isaa hiikkate ta'e afaan Ingiliffaa kun yeroo afaan Oromootiin hiikamee ittiin barsiisamu salphaatti hubachuu, barachuu, dandeettii isaa horachuu danda'a jechaadha. Kanaaf xiyyeeffannoon keenya inni guddaan afaan Ingiliffaa afaan dhalootaatiin fakkeenyaaf nama afaan Oromootiin afaan hiikkate yookaan immoo nama afaan Amaaraatiinis ta'uu danda'a afaan hiikkate afaan sanaan dhiyeessinee bifa salphaa ta'een hubachuu akka danda'an barattoonni akka isaan irraa barachuu danda'an gochuudhaaf kan qophaa'edha jechaadha. Kanaaf chaanelii keenya kana hordofuudhaan irraa barachuudhaan akka dandeettii afaan Ingiliffaa keessan gabbifachuu dandeessu jechaadha. Chaaneliin kun kan inni qophaa'u afaan lamaan yeroo ta'u, inni tokko afaan Ingiliffaarraa gara afaan Oromootiin kan qophaa'e yeroo ta'u, inni biraa immoo afaan Ingiliffaarraa gara afaan Amaariffaatiin kan qophaa'edha jechaadha. Kanaaf chaaneliin keenya kun sadarkaa garaa garaatti yookaan immoo kutaa garaa garaatiin kan dhiyaatu yeroo ta'u, namni fakkeenyaaf afaan Oromootiin barachuu barbaade kutaa isaa Ingiliffaa afaan Oromoo irratti jiru hordofuudhaan irraa barachuudhaan afaan Ingiliffaa isaa fooyyeffachuu danda'a jechaadha. Akkasumas immoo namni afaan Amaariffaatiin barachuu barbaadu Ingiliffaa gara afaan Amaariffaa irratti hiikee sagantaa isa qopheessu yookaan kutaa isa qophaa'ee jiru irratti isa hordofuudhaan irraa barachuu dandeettii afaan Ingiliffaa isaa fooyyeffachuu danda'a jechaadha. Kanaaf kaayyoon keenya inni guddaan afaan Ingiliffaa afaan dhalootaatiin yookaan immoo afaan Oromoo yookaan immoo afaan Amaaraatiin bifa salphaa ta'een dhiyeessine barattoonni irraa barachuu akka isaan danda'an barattoota qofa osoo hin taane namoonni kamiyyuu afaan Ingiliffaa fooyyeffachuu kan barbaadan sadarkaa kamittiyyuu irraa barachuu kan danda'an barnoota garaagaraa walitti fufinsaan waan dhiyeessinuuf akka irraa barattan akka ilaaltan isin affeerra. Maatiiwwan chaanelii keenyaa ta'uudhaaf immoo chaanelii kana Fortune English and Amharic and Afaan Oromoo kan jedhu kana laayik godhaa, sheer godhaa, sabskiraayib godhaa. Akkasumas immoo yaada sagantaa kanarratti qabdan kamiiniyyuu komentii irratti nuuf barreessaa. Akkam jirtu maatiiwwan Fortune English and Amharic and Afaan Oromoo sagantaa keenya kutaa tokkoffaarraa keessatti introductions yookaan immoo jalqabbii irratti wantoota jiran ilaalaa deemna jechaadha. It's known that English is the most important language in business, in technology, in teaching and learning, and in innovation spheres. So almost more than half of the world population
speak and communicate in this language and they can use this language. Kanaaf addunyaa irratti afaan Ingiliffaa, afaan barnootaa, afaan teekinooloojii, afaan biizinesii ta'uunsaa beekamaadha jechaadha. Namoota addunyaa keenya irra jiran irraa walakkaatii ol kan ta'an afaan kanaan walii galu jechaadha. Afaan kanaatiin walii galu jechaadha. Communication is the art of transmitting information. Communication gaafa jennu odeeffannoo waliif dabarsu. Haasaan ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf odeeffannoo garaagaraa waliif dabarsuu jechaadha. Speaking is the talent that is orally accomplished. Dubbachuu jechuun immoo maalidha? Dandeettii yookaan taalentii oraaliidhaan yookaan dubbiidhaan argachuu dandeenyudha jechaadha. So as it is the case with other abilities, speaking is difficult. It's not a simple task. Akkuma dandeettiiwwan biroo speaking yookaan haasa'uun salphaa miti akkuma ilaallu kana jechaadha. Sababiin isaa speaking yookaan haasaa gochuu jechuun waliin dubbii jechuun pronunciation yookaan immoo haasaa kana afaanuma Ingiliffaatiin jechoota sana eegnee wantoota sana eegnee haasa'uu qofa miti jechaadha. Haasa'uu qofa miti jechaadha. Kanaaf maal barbaada? Shaakallii barbaada jechaadha. So English requires what? Practice. English speaking requires practice. To be proficient, you have to practice very well. Baay'ee nama dandeettii qabu ta'uudhaaf baay'ee dubbiidhaan haasaadhaan akka gaariitti dubbachuu danda'uudhaaf shaakala garaagaraa gochuun nurraa eegama jechaadha. Barbaachisaadha jechaadha. In conversations, learners are what? Learners are active participants. And their intention is to get the message or the meaning across. Haasawaa keessatti namoonni hirmaatan maalidha jechaadha. Namoonni hirmaatan haasawaa keessatti namoonni gaggeessan, namoonni haasana gaggeessan miira gaarii ta'e yookiin miira si'ataa ta'een hirmaatu achi keessatti jechaadha. Namoonni haasaa sana gaggeessan si'annaadhaan keessatti hirmaachuu qabu jechaadha. Dubbii waliin dubbii sana haasaa sana keessatti jechaadha. Kaayyoon isaanii inni guddaan haasaa sana keessatti maalidha? Ergaa achi keessa jiru sana hubachuudha jechaadha. Ergaa achi keessa jiru sana hubachuudha jechaadha. So in conversations, learners practice what? Speaking, exchange of ideas. Okay. Kanaaf conversation keessatti yookiin waliin haasaa yookaan waliin dubbii keessatti namoonni yaada wal jijjiiru jechaadha. Akkasumas immoo ergaa achi keessa jiru wal hubatu jechaadha. Kanaaf namoonni waliin haasaa sana keessatti hirmaatan callisaniituma taa'utu hin ta'in hirmaattotadha jechaadha. They participate actively bifa gaarii ta'een bifa ho'aa ta'een waliin haasaa sana keessatti hirmaachuutu isaanirraa eegama jechaadha. Isa kana gochuuf wantoonni garaagaraa nu barbaachisuu danda'u. Jechoonni nu barbaachisuu danda'u. Seerlubiin nu barbaachisuu danda'u. Shaakalii nu barbaachisuu danda'u. So to do these all activities, we need to have vocabulary development, we need to have grammar knowledge, and we need to have the skills of practice as well. Conversation practice is not a thing that we can achieve in a day. Skilling conversation kun yookaan dandeettiin conversation waliin dubbii kun guyyaa tokkotti waan argamneeti. Adeemsa keessa kan fooyyeffachaa deemu kan ittiin haasaa ittiin shaakalaa ittiin haasaa adeemu jechaadha. Yeroo dheeraa erga ittiin shaakallee booddee akkuma afaan Oromoo dubbannu kana afaan Ingiliffaatiin dubbachuu dandeenya jechaadha. Akkuma afaan Oromootiin haasofnu kana afaan Ingiliffaatiin dubbachuu dandeenya jechuudha. Wanti nu dhorku tokko iyyuu hin jiru. What matters is what? Consistent practice. Kan barbaachisu maalidha? Yaalii yookaan shaakala walirraa hin cinne. We call it consistent. Walirraa hin cinne gochuutu nu barbaachisa jechaadha. Kanaaf shaakala gochuudhaan dandeettii jechoota keenya gabbifachuudhaan dandeettii waliin dubbii nama wajjin haasa'uu keenya gabbifachuudhaan proficient ta'uu dandeenya. Yookaan nama afaan sana sirriitti dubbatu ta'uu dandeenya jechaadha. In conversations, students do not only learn vocabulary, they also learn what linguistics resources in a discourse. They also learn what verbal and non-verbal communication.
waliin haasaa keessatti barattoonni yookiin namoonni waliin haasaa kan isaan baratan maalidha? Seeruu kan baratu, yuunivarsiitii isaan baratu. Waliin haasaa sana keessatti nama 2 nama 3 wajjin dubbachuu hin baratu. Wantoota afaaniin ibsaman jechootaan ibsaman yookaan verbal communication warra jennu qofa osoo hin taane non verbal behavior warra jedhaman illee hin baratu jechaadha. Non verbal behavior barbaachisummaa seerdugaa beekumsa waa'ee dubbatan sanaa beekuu, waa'ee maalii akka haasaan sana beekuu, itti fayyadama afaanii sana sirriitti ibsuu, mallattoolee afaaniin ala ta'an non verbal communication warra jedhamu. Namni tokko communication bifa lamaan ta'uu danda'a. It can be verbal or non verbal. Verbal communication gaafa jennu afaaniin haasaadhaan waan dabarsinu jecha. Verbal communication gaafa jennu non verbal communication gaafa jennu immoo afaaniin ala fakkeenyaaf harka keenya sochoosuudhaan fuula keenya irratti mallattoolee garaagaraa agarsiisuudhaan waan afaaniin dubbannu sana deeggaruudhaaf wantoonni itti fayyadamu we call it non verbal communication yookaan immoo waliigaltee afaaniin alaa jennee isa kan beekuu dandeenya jechaadha. Isa waliin haasa'amu jechaan haasa'uun duwwaa otoo hin ta'in wantoota afaaniin ala ibsaman illee wantoota mallattoolee garaagaraa fuula keenyaan harka keenyaan sochii qaama keenyaan goonullee waan sanatti dabalanii hubachuu dandeettii kana barattoonni hin horatu jechaadha. Dabalataanis barattoonni yeroo conversationii godhan qabxiilee adda addaas hubachuu kana wajjin wantoota wal qabatan hubachuu hin danda'u jechaadha. For example, the students can learn what others request when they ask for request, for example. How that request should be answered, for example. So, how we make refusal, how we explain refusal in conversation, how we request for clarification. Wantoonni garaagaraa kan isaan baratan fakkeenyaaf waliin haasaa yookaan waliin keessatti gaaffii namni nama gaafate tokkoof waan namni nama gaafate tokkoof akkamitti akka deebisuudhaa qabnu. Waan tokko immoo haasaa sana keessatti yookaan waliin dubbii sana keessatti waan deebisuu hin dandeenye tokko bifa tolaa ta'een bifa miira gaarii qabuun akkamittiin akka gochuu hin dandeenye waan sana ibsuu akka hin dandeenye haasaa keessatti. Akkamittiin akka waan tokko waan nu barre tokko akka namni nuuf ibsuuf clarification gaafan ibsa gaafan request for what clarification akkaataa kana hundumaallee hin baratu jechuudha. Waan gaafatanii tokkoof ibsuu barbaachise laachuu to give clarification for some questions that are asked in a conversation. Maaliif conversation gaafa jennu waliin dubbii gaafa jennu namoota lamaan ta'uu danda'a, namoota lamaan waliin ta'uu danda'a. Achi gidduutti wal gaafachuu jira, waliif deebisuu jira, yaada waliif ibsuu jira, yaada ifaan ta'anii dubbatanii namni kaan immoo yaada sun akka ibsuuf gaafachuutu jira jechaadha. Kana hundumaan baratu jechaadha. Maal keessatti conversation keessatti kana hundumaa hin baratu jechaadha. Kanaaf waliin dubbiin haasaa keenya kana fooyyessuu keessatti iddoo guddaa qaba jechaadha. So conversations play a key role in the development of English speaking skills. For example, we can use dialogues. Okay, dialogues. Fakkeenyaaf waliin dubbii keessatti afaan Ingilizii keessatti keessumaa dandeettii waliin haasawaa gabbifachuudhaaf haasawatti fayyadamuun waan barateedha jechuudha. Waliin haasawa. Kanaaf ammas yeroo conversation garaagaraa arguu dandeessu. Conversation godhaman for example at the airport, at the coffee shop, in the classroom, at the cafe, whatever. Iddoo garaagaraatti conversation osoo godhaman akkaataatti fayyadama afaanii bakka sanaa beekuu qabna jechuudha. Akkaataatti fayyadama afaanii kaafee keessatti nama wajjin haasofne yoo hoteela keessatti nama wajjin haasofne yoo afaan akkamitti fayyadamuu qabna. Waajjira dhannee itti gaafatamaa waajjira tokko wajjin haasofne yoo afaan akkamiin akka haasofnu jechoota akkamiin akka fayyadamuu qabnu approach akkamiin akka fayyadamu waan kana hunda waliin qabatu jechuudha. Kanaafiyyuu shaakala kana yeroo jalqabanii barattoonni yookiin namoonni itti fufaa deemu jechaadha. Fooyyeffachaa deemu isa tokkorraa isa tokkotti cehaa deemu jechaadha. Adeemsa kana keessa afaan isaanii hin gabbifatu jechaadha. Dandeettii dubbachuu isaanii Ingiliffaa hin gabbifatu jechaadha. Adeemsa keessa
akkuma afaan Oromoo dubbannu afaan Ingiliffaatiinis dubbachuu haasa'uu hin dandeenye jechaadha. Maaliif jechoota baay'ee horannaa, jechoota baay'ee walitti qabannaa, tooba dubbii barraa, haasaatti haasa'amu barraa, bakka kamitti maal jedhamu akka qabu barraa seera afaanii seerri eegnaa sana booda yaada barbaadne bifa gaarii ibsachuu dandeenya. Proficiency level keenya yookaan sadarkaan dubbachuu keenya, sadarkaan waa hubachuu keenya fooyya'aa adeema jechaadha. Dhimmoonni tokko tokko jiru. Dandeettii haasawaa keenya gabbifachuudhaaf wantoonni furtuu ta'an shaakala haa ta'u iyyuu malee akkatti shaakallu garuu murteessaadha. Yeroo shaakallu keessatti qabxiiwwan murteessoo ta'an jiru jechaadha. Isaan keessaa how can we develop conversation skills kan jedhu keessatti wantoonni nuti biraan dabarre jira. Wantoonni nuti conversation keessatti yookiin waliin haasaa keessatti yeroo hunda consider gochuu qabnu jira jechaadha. Isaanis fakkeenyaaf such as status, power, role and liking warroonni jedhaman warroonni kana consider gochuu qabna jechaadha. Maaliif to be successful in conversation, to make it a successful conversation, we have to consider these all things. Wantoota kana consider gochuu qabna. Waliin haasaa bu'aa qabeessa gochuudha. Waliin haasaa sirrii ta'e tokko gochuudhaaf wantoota kana xiyyeeffannoo keessa galchuu waan qabnuuf jechaadha. Kanaaf warreen kana tokko tokkoon ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Kanaaf haasawaa yeroo gaggeessinu seerota hordofuu ni qabna jechuudha. Seerota hordofuu ni qabna. Seera kana hordofuudhaan haasawaa milkaa'aa we can make a kind of what successful conversation. We can make successful conversation. So successful conversation depends upon the way you make conversations, the way you give ideas, the way you clarify ideas in your speech and in your communication, the way you try to address the message that you want. Waliin haasaa milkaa'aa ta'e raawwachuudhaaf wantoonni murteessaa ta'an maayini akkaataa nuti dhiyeessinu, ergaa nuti dabarfachuu barbaannu, moodelii yookaan bifa nuti gaafannu, bifa nuti itti deebisnu, bifa nuti ibsa gaafannu wantoonni kun barbaachisoodha jechuudha. Kanaaf wantoonni hordofuu qabnu jira conversation keessatti. Qabxiiwwan nuti irra darbuu hin dandeenye. One is for example status yookaan sadarkaa nama wajjin waliin haasofnu sanaaf ta'udha. The other is aangoo yookaan power kana yeroo jennu conversation keessatti haasaa keessatti jechaa jira. Lammaffaa gahee yookaan role haasaa sana keessatti fakkeenyaaf gaheen koo maalidha? Dubbii sana keessatti gaheen koo maalidha? Gaheen namni ani duukaa haasa'u sanaa immoo maalidha? Gahee sana baruu haasaa sana jaallachuu yookaan waan liking kan jedhamu jira. Daangaa yookaan territory jedha. Daangaa yookaan territory gaafa jennu haasaa keenya daangaa qaba jechuudha. Namoota wajjin yeroo haasa'u haasaan keenya daangaadha jechuudha. Yeroo hunda daangaa keenya eegganneeti haasa'uudha jechuudha. To make a successful conversation. Kanaaf wantoota kana ilaaluudhaa qabna jechuudha. Wantoota kana xiyyeeffannoo itti kennuu qabna jechuudha. Kanaaf wantooti kun sababoota murteessoo hariiroo namaa wajjin haasofnu wajjin qabnu agarsiisanidha jechuudha. Or we can say in English, key factors in a relationship. Key factors particularly in a conversation or relationship. So we have to consider these whole things. So we cannot overlook them. Wantoota kana dhiisnee wantoota kana bukkeetti dhufnee conversation gaarii qabaachuu dandeenya jechuu hin dandeenye jechuudha. Inni tokkoffaa fakkeenyaaf sadarkaa yookaan status jedhamu status. Is there a marked difference? Is there a marked difference in status between you and what is that? Nama wajjin waliin haasaa gosa sanaa wajjin garaagarummaa guddaatu jira. For example, in terms of status, maaliin garaagarummaan kun akkaataa ittiin isin dubbattan akkamiin jijjiiruu danda'a? Garaagarummaan kun jiraachuun isaa akkaataa isin taasisuu danda'an akkamiin jiraachuu danda'a? Wantoota akkasii qabxii akkasii ilaaluu qabna jechaadha. Inni kaan power yookaan aangoo jechuu dandeenya. Can you see power being wielded in the conversation? Or what kind of power and in which direction? Kallattii kamiin poweriin kun jiraachuu danda'a? Haasawaa gootan keessatti haala itti aangoon ibsamu ni hubattu. Aangoo akkamiitii kallattii kamiinidha kan inni jiru? Haasawaa keenya keessatti conversation goonu keessatti wantoonni jedhan wantoonni kun consider ta'uu qabu jechaadha. Sadaffaan
We can call it a role. What is your role in this conversation? Waliin dubbii waliin haasaa kana keessatti gaheen keessan maalidha? Think about your formal role, for example, your job title, perhaps a contractual position or whatever. So how do people see you acting in a conversation? Kana jechuun role yookaan gahee yeroo nuti jennu haasaa sana keessatti gaheen isin qabdan maalidha? Gaheen isin qabdan sun immoo haasaa sana keessatti bifa kamiin ibsamuu danda'a? Akkamiin ibsamu? Gaheen keessan fakkeenyaaf mata duree hojii keessanii job title ibsuu dandeessu yookaan immoo gahee adidilees hojiitiin ala gahee qabdan ta'uu danda'a. Wantoota kanas ibsuu dandeessu jechaadha. Haasawaa kana keessatti for example namoonni yookaan conversationii goota sun akkamiin isin hubatu gaheen keessan maal inni jiru wanti kun conversation keessatti murteessaadha jechaadha. Egaan qabxii nuti amma ilaalaa jirru kun garaa waliin haasaa waliin dubbii conversationitti tun deemeen dura wantoota nuti gochuudhaa qabnu jechaadha. Sababiin isaa kutaawwan itti aanan keessatti wantoota kana practically itti gallee setting garaagaraa keessatti conversation akkamitti gochuudhaa qabnu namoota wajjin akkamitti akka haasa'uudhaa qabnu wantoota sana qabxoota sana hundumaa hin ilaalle jechaadha. Liking kan jedhamu liking in English means haasawaa sana jaallachuu jechaadha. For example on Facebook you like something, on Telegram or whatever you like or dislike gochuu dandeessa. Liking namni kamiyyuu yeroo haasa'u conversation when making conversation we want to be liked. Jaallatamuu barbaada. Haasawaan isa conversation isaa jaallatamuu barbaada namni kamiyyuu jechaadha. Kanaaf feeling achi keessa jiru keessatti akkamittiin affected ta'uu danda'a. Wanti kun like if your conversation is like what kind of productive outcome does that bring? Haasawaa gaggeessinu sana keessatti jecha miira akkamiitu uumama? What about the feeling? Akkaataa haasawaan sun itti gaggeeffamu miira gaarii uumamoo miira baay'ee namatti hin tolle uumama haala sana keessatti. Is it about liking or disliking? Miirri uumamu immoo firii gaarii qabaa firii akkamii qabaa achi keessatti jiru. Kanaaf liking isa jedhu kan consider gochuu qabna jechaadha. Namni kamiyyuu haasaa yeroo gaggeessu haasaa keessatti haasaan isaa akkamii jaallatamu barbaada. Akkamii fudhatama qabu barbaada. Isa kana gochuudhaaf immoo akkaataa nuti haasawnu akkaataa nuti conversation sana gaggeessinu murteessaadha jechaadha. Murteessaadha. Bifa sanaan deemuu qabna jechaadha. Qabxiin itti aanu maalidha? Territory. What are the boundaries? Are you finding common ground? When we talk about territory, we are talking about the territory that is found between the conversants. Namoota haasawaa godhan keessatti daangaan haasawaa maalidha? Territory daangaan haasawaa keenyaa maalidha? Do we have common background? Wanti walitti dhuftu akka tokkotti wanti walitti dhuftu tokko jira. Daangaan dirree wal fakkaataa qabna. Dirree wal fakkaataa qabna. Wanti walitti dhuftu jira. It is the territory speaking. When we speak, when we make conversation. Daangaa haasawaa keenya eeggataa haasofna waan ta'eef jecha eessatti eeyyama laalla daangaa keenya turree namni akka haasa'u eessatti immoo daangaa namaatti turree haasa'uu dandeenya jedhu barbaada. Haasawaa yookaan conversation keessatti daangaa haasawaa yookaan speech territory yookaan say kana conversation territory qaamna jechaadha. Eessatti akka haasaa namaa keessa galee haasa'uu dandeenya. Eessatti immoo namni daangaa haasaa keenya keessa galee kan haasa'uu danda'u isa kana beekuu qabna. Egaa wanti nuti gochaa jirru hundumtuu haasawaa yookaan conversation bu'aa qabeessa ta'e tokko gaggeessuudhaaf jecha. If we are about to make a fruitful conversation, a successful conversation, we have to stick to these basic rules. Wantoonni kun seerawwan kun baay'ee murteessoodha jecha. We can call them fundamentals. So wantoota kana consider gochuu danda'uu qabna jecha. Egaan haasaa keenya har'aa keessatti qabxiiwwan garaagaraa ilaalleerra. Qabxiiwwan ilaalle keessatti barbaachisummaa afaan Ingiliffaa akkasumas immoo barbaachisummaa afaan Ingiliffaa wajjin wal qabate dandeettii afaan Ingiliffaa keenya gabbifachuudhaaf especially afaan Oromoodhaan yeroo barannu akkamittiin hubachuu dandeenya akkamittiin haasaa keenya gaggeessuu dandeenya wantoota jedhaman qabxiiwwan murteessoo ta'an haasawaa nama wajjin yeroo kun yookaan conversation yeroo gaggeessinu nu barbaachisan qabxiiwwan kana hundumaa ilaalleera jechaadha. Kanaaf kutaawwan itti aanan keessatti immoo kun introductionidha jechaadha. Introduction.
So this is an introductory lesson. So we will have more frequent consecutive presentations about practical activities that are going to be done. Kuni yeroo jalqabaaf beeksisaafidha jechaadha. Kana booda garuu kutaawwan jiran practically hojii sanatti galanii seetingii garaagaraa fudhannee walitti fufinsaan iddoo garaagaraatti akkaataa isin itti fayyadamtan, iddoo garaagaraatti akkaataa isin afaan kanaa fayyadamuu dandeessan, akkaataa isin bifa salphaatiin afaan Oromootti tiraansleetii ta'e yookaan jijjiiramee Ingiliffaa barachuu dandeessan. Ultimately taargeetiin keenya guddaan maalidha? Afaan Ingiliffaa akka afaan Oromootti yookaan akka afaan dhalootaa keessatti sirriitti bartanii sirriitti rakkoo tokko dhibee tokko malee sirriitti hanqina jechuudha malee sirriitti hanqina seerlugaa malee akka garaa keessatti fayyadamtanii addunyaa qabattan saayinsii teekinooloojiitti akka fayyadamtan barnoota keessan olaanoos haa ta'u barnoota sadarkaa lammaffaas haa ta'u sadarkaa kamittiin jiru irratti waa qabeessa akkasiin taatan jechuudha jechaadha. Kanaaf sagantaan keenya irraa asirratti raawwata. Sagantaa keenya kanaa namoota biraa akka inni ga'uudha. Isinis immoo itti aansitanii maatii ta'uudhaan chaanalii kana duukaa sagantoota itti fufan sirriitti akkasiin qaqqabuudha. Chaanalii keenya kana laayik godhaa, sheer godhaa, sabskiraayib godhaa. Dabalataanis yaada sagantaa keenya kana irratti qabdan komentii irratti nuuf barreessaa. This is all about our today's lesson. Today's lesson was all about introduction to conversations and how we can develop our English conversations by translating it to Afaan Oromo. So we have tried to see some basic concepts that are fundamental for us. So in the next consecutive presentations, we will be coming up with practical activities one by one so that you will get more exposure and try to practice your English by learning through Afaan Oromo. So in order to get continuous access to our YouTube channel, please like, share, and subscribe Fortune English in Amharic and Afaan Oromo channel. And if you have got any comments about our program, please put it down there.